Having lost its grip on power in 2020, the Democratic Progressive Party, DPP, is back on the campaign trail with what has become its most famous trademark, the return to proven leadership. And we're deeply interested to get to understand what this returning to proven leadership is all about. And in this episode, I am joined by Noel Lipipa, who is the former Member of Parliament for Blantyre City South. And together we'll have a very interesting conversation that I can guarantee you we shall have about the DPP's quest to have APM back in power. Honorable Lipipa, welcome to the show. Thank you so much. It's good to have you here. It's good to be here too. Yes. Bwana Lipipa, pena tuzimuoneka ngati ku DPP ku achinyamata mukhanga ngati muziderera. Mukhanga ngati kuti mmaziyanganira pansi. Funso nkumati kuti of all the energetic people within the establishment of the DPP, why clinging on to Peter Mutharika to be the torchbearer of the DPP? Well, Professor Peter Mutharika ndi munthu amene waonetsa kuti leadership simangotengera kuti poti ndiwe wachinyamata, zimafunika ukhale ndi experience, expertise, komanso kuti kunja anthu amakudziwa bwanji connection yako. So anthu ambiri amangokonda kukamba zoti Peter Mutharika wakula. I think mwina tatazinena kuti Peter Mutharika professor of law who is 85 years old. Conversation, and not only 85 years old, professor of law, but from the Ivy League University, Yale University. The conversation ikayosiyana was that, oh, kani muntu you are the topmost universities, si muntu wamba. That's number one. That already shows you kuti muntu amene kukakamira si muntu onena kuti anapita maskulu achisawa, and maskulu amene yosubita ifatu uli ndalama ya. You go to maskulu amene because uli ndi nzeru. Now, having that person as a leader, already my university amene ondeti network yake ndi yabwino. So that's why you see kuti nthawi managers into zambiri sizimavuta ngati forex chani, because munthu umayenera kuti ukhale ndi net tibwerekera mina mawu a Joyce Banda manena kuti tsogolero uzikhala ndi network yabwino. So my institutions, my university institutions ngamene my Ivy League universities already amakupanga exposed to the world. You become a global citizen. So achinangati APM is one of the best that we have in Malawi. Professor of law. Not only is he the guy wabwera panopa, but even in 1993 atakhala pansi nkuona kuti constitution ya Malawi tinalibe tofuna tikonze tina nayo ina ya one party system, tifuna tikonze constitution, atayika list ya anthu onse amene ali ma constitutional law experts. Anapezeka kuti Professor Peter Mutharika came top. He came on that thandiza constitution ya Malawi ija dolo wake anapanga ndiye zoti azakhala president anatasakuta asakudziwa. So sikuti tikungotenga munthu kuti tangontola kuti Professor Peter Mutharika, no, tikutenga munthu amene ali ndi experience, ndi expert, and you can see panopa mmene zinthu zikuvutira kuti muone kuti no, we think it's better to return to proven leadership, because tikatenga munthu inawamba anthu amba onena kuti amene sitikundziwa, people will not be sure. Now poti 2020 anthu amafuna kuyesa aziona kuti zoyesa zija tinagwira nazo khala moto, tisayese so wina. Can we go back to proven leadership? Because at least 1993 anabaza thandiza kuchosa one party system. Panoso takampempa tabwerera to proven leadership. Mukamapita mutisire economy ili good state mene munaisiya. Cost of living mutisiye ili pabwino. Malawi tikai kuti timapita tsogolo dina lake. So tikamanena kuti Professor Peter Mutharika ndikumadandaula anthu akamanena zona kuti 85-year-old, I think from now on, tell the people the truth. He is a professor of law from Yale University, the Ivy League University, and he is 85 years old. Lipipa, in your true argument, as one you're basing it on the credentials, Peter Mutharika, the professor of law, and from the look of things, nobody is even disputing kuti Professor Mutharika mapuzulao ndo chepekedwe, mapuzulao ndo ndiaba mwamba kwambiri. Ndakambapo zinthu ziwiri. Kuna kuti chifanira kuti chifukwa cha exposure imene iyi titampatsa kuti alamulire 2014 to 2020 zinaoneka kuti dziko linali pabwino kuopsa kusiyana ndi mmene tilili pano. Because if you want to see kuti kodi dziko lili kuyenda bwanji, now the beauty is we are going to have two different presidents that are competing. Both have ruled Malawi, one for 6 years, one for 5 years.
So if you want to see kuti kodi dziko likuenda bwanji, there are statistics, there are numbers that sitingamangona dziko likuenda bwino. Timayangana kuti okay, what is the interest rate? What was the interest rate during APM? What's the interest rate now? What was the inflation then? What's the inflation now? What is the cost of living then? So if you look at the statistics, everything has gone west. Now, so ndakamba mozi ndizwiri zomveka masango kuti why are we going back to proven leadership? It means kuti anayima apo ndikukhalapo dziko linali bwino. Now we want to go back to proven leadership. So my argument anga ndapereka argument awiri. Yes. Ine ndikukakamira kwambiri pa kuphunzira apa chifukwa kuti DPP wena samaziwa kuti ndi chipani chomwe muliso ma technocrats muli anthu ophunzira mmene muchama. Tikudziwa, everybody knows. Sidu tingataenthayo pano kumachola mmodzi ndebe funso nkumakhala unena kuti if you are, of course you have given me two scenarios, but I'm interested to tackle the first scenario yoti ndi munthu ophunzira anaphunzira Ivy League universities kunja kuja anthu ena amene ali ophunzira mmene muja anyonga zawo chifukwa chani chipani chanu sinakhulupirire kuti Professor Peter Mutharika ndi reservoir ya nzeru yoti itha kumapitako kumakasaka nzeru kuti bwana apa tipange bwanji monga bambo athu. Why still trusting APM pamenenso pali anthu enawo alibe kuthekera kulamulira chipani cha DPP? Tindi anthu ambiri amene ali ndikuthekera kulamulira ndiponso ku DPP tindi system ena kuti timapanga groom ana kuti akachoka azipita apa aziyenda chonchi simafuna kukhale munthu odeka. Now amalawi ino mwenu ndi amene mmakhala anthu ovuta, tikupaseni munthu wina muyamba kupanga maquestion amene ndi uti sitikunziwa ndiye bola chifukwa kuti mutati muyang'ane timuona kuti si ife ta DPP amene tinanena kuti Professor Peter Mutharika abwerere kaya anayamba to atsogolera mmipingo kupita ku page house iye ali chete kukampeza. If you ngati mapanga follow mulibuni mmezi mayendera kuti bwana ndi mmene zilili tikufuna mubwerere inu fete kuli anthu ena oti tikhoza kwatenga oti so Peter aphunzitsa bwinobwino kuti dziko lakhoza kupitiliza model because amatipanga trend bwinobwino anthu kuti muzitere msamakhala anyamata aphuma msamatani tiatenga. Koma inu nomwe amene mutambe unena kuti ameneyo ndi sitikwaziwa mwina azakhala so wesi kuposa apa ndiye kuli bwino kaye padakali pano tidakadikirira tibwerere kaye kwa Professor Peter Mutharika. Ndiye ena amanena kuti mwina chifukwa chonena kuti anthu anazolowera kuti anthu amapanga attach chipani cha DPP to the Mutharikas kuti Bingu Mutharika left a very good legacy as far as kulamulira dziko lino is concerned and as far as kukhala mtsogoleri wa DPP is concerned. Mwina atu kapena niyo mukuwakakamiza Mutharika kuti akhale pamene paja chifukwa chonena kuti anthu anazolowera zina la Mutharika angova zina la Mutharika amakumbukira Bingu ndi simafuna muononge goodwill ya the goodwill attached to the name of Mutharika. Isn't that one of the reasons why you had to cling on to Peter Mutharika? No, it's that kuti dzina la Mutharika, of course it's a brand, big brand on its own, and the brand yake inena kuti ikukhala associated kwambiri ndi good governance, ikukhala associated kwambiri ndi experience, ikukhala associated kwambiri ndi expertise because malemu Bingu Mutharika, may his soul rest in peace, naiso sanali munthu wamba, naiso anali professor, naye odziwa kwambiri za economics and the like, and so dziko la Malawi for the first time munaliso bwino food security anawina mpaka na award zinthu zina zipabwino ndithu under Bingu Mutharika. Koma ulendo unoti ndi scenario yosiyana, ndi scenario yonena kuti tikufuna Peter Mutharika kwambiri chifukwa yonena kuti iyeyu waonetsa kuti ndi mtsogoleri amene dziko analigwira nkulika pabwino. Koma Malawi chifukwa chokhala ndi phuma olo kunamizidwa timaona ngati kuti tili mu nyengo yoyipa zoti zinthu zinali zitaonongeka kwambiri mu 2020. Mmene anthu amayankhulira 2020 lero likuzamuona mmene akuti Peter Mutharika akatuluka anthu ndiumathamangira manati omwe amamutukwana 2020 aja azindikira kuti izi ndingobwerekera mawu amene agwirisa ntchito wa Professor Peter Mutharika pompano kunena kuti kulamulira boma sikwa anthu mbidwa ya umafuna ukhale ndi experience imabwera bwanji, imabwera ndi dzaka ndi mmene makhalira. That's why muona ana achinyamata masiku anamadandaula ndangomaliza skulu koma ntchito zimene zikutuluka zikunena kuti akufuna munthu akhale ndi 10 years experience. Now sizimakhala zomveseseka ntchito zambiri zikakhala choncho koma ine ngati munthu oti ndi company ndifuna ulemba munthu, say for example driver wangopeza license lero gamot ya manyo, ndikangompatsa ndikuti within 6 months waocha crash plate ndikuti
instead of kuti ndikuthandizabe kuti ndilembe achinyamata komano ndikuyika burden pa company yanga chifukwa kuti his inexperience is bringing me as the owner of the company an extra expense wandochera crash plate ya galimoto. So ndikana ulendo ina zaphunzira kuti no, I think kuli bwino ndizitenga munthu amene amadziwa kale kuyendetsa chinthuchi zoti ndingosangalatsa anthu kuti poti ndiwachinyamata ndikangontola zimenezo zikhoza ndipangira cost ndalama zambiri ngati ine mwini wa business. Titati tiyambe kuyang'ana from that angle muona kuti okay, that's the reason why tunena kuti Peter Mutharika ndi experience imene ali nayo plus apo tinampatsa kale kuti alamulire dzikoli ndikuzaona tikamayang'ana statistics ya chuma cha dziko mmene chimayenera kuyendera ndi mmene tilili pano. Why should we go for someone else zopanga try and error? Yes, tinawo anthu ambiri oti ku DPP akhoza kutenga even ine ndili pano akhoza kulilamulira dziko bwino kwambiri because Professor Peter Mutharika akhala kuti guluma osati masewera kwambiri iso. Are you serious mukakale president wa dziko lino ino? Kwambiri iso. Koma sizimakhaza wina aliyense and zimatengera nthawi. Madikira achoke akuluakulu aja akupatseni kuti okay upangiri ndiwu. Tikhale ndi experience yokwanira tisakhale paphuma. Tisakhale pachangu ino. Mukukumbukira kuti koyamba dziko linoli tinakhalapo ndi vice president wa chinyamata 41 years old anamutenga ninda Peter Mutharika yomweyo. Peter Mutharika yemwe mukuntukwana lero liyo pakati pa Peter Mutharika ndi otengedwayo anali wanzeru ninda. But what let's have an honest conversation. Most of the times anthu timangofuna tizingokamba zinthu izi tiziziyang'ana. Let's look at the reality. Pakati pa Peter Mutharika ndi vice president wa zaka 41 amene anatengedwa kuti akhale the youngest vice president in the history ya Malawi kuti nitenge kwa chinyamata wanzeru analinda. Kupanda Peter Mutharika kutenga youngest vice president munakaziwa kuti munthu uyu ali ndi nzeru zotere. Peter Mutharika ujani konda kuzani kuti nakakamira nkhani kaye ya school because of the exposure amatha kukhana wakhana yepasi amaziwa kuti izi ndimbwerera uyo muli nzeru uyo ndi wakuti uyakhoza khala mtsogoleri uyu tintole kuti pite uku ukutipange chakuti apatitere ndezi mene very gija konda kuzati samangotenga munthu achisawawa because inosenu lero mmayamikira iyayi panaliza kuti anali vice president wabwino anayamba kumuona kuti uyakhoza khala vice president wabwino kunchosa ku industry ku private sector ndi ndani nkhani imene anthu simafuna kuyikamba. But can we for once sit and say kuti I think Professor Peter Mutharika uja si munthu amasewera amajenda akatundu tiziyang'ana anthu ose akumombera manja iyayi malemu Chilima mzimu wautse mumtendere anali mlendo wabwino chanchani timayiwala kuti kodi Chilima akhale vice president anamusankha ndi ndani kuti akhale vice president ndi Professor Peter Mutharika mukuntukwana lero liyo mukunena lero mutukwana ndani sana mesa madakapita kulonga anthu akumutukwana ndani Professor anthu ali wo nanga siza kumutukwana kuti iyayi wakwalamba dzaka now chosekesa nchonena kuti ifeso atsogoleri zikhala zitsogolera bwino mtsogoleri oti ali ndi dzaka 70 nayenso akupita ku ukalamba akumazinena kuti iye ngwa chinyamata akulolera anthu azinena nzake kuti ali ndi dzaka 85 okalamba onsewo ndi anthu okalamba atu 70 ndi 85 kodi ukalamba amambira dzaka zingati. Lipipa titambasule kwambiri pa the return to proven leadership. Zimafuna mutambasule bwinobwino kwa Malawi kuti mukati return to proven leadership muthandauzaje chifukwa chonena kuti anthu amene anakuchosani ntchito ngati chipani cholamulira dziko lino anthu amene ajawa anakwiya nanu panali chifukwa chimene DPP was ousted from power. Anthu amene ajawo lero lino kumayang'ana apapa mungauze kuti chani kuti tikati proven leadership ndi iyi. Were Malawians wrong at that particular time to kick DPP out of government? Kodi ngati ngauzeso ndife iwo tundu amene akutiuza chifukwa mmene Professor Peter Mutharika amakalowa kulilongwe pa matanki naona azinzanga amene amagulitsa magalimoto a Forex awiri atatu ndi makatani palambwe tikamuona amene iyu tikumaona kuti Forex sinali nkhani yovuta timangopanga import magalimoto mophweka umakhoza kungonyamuka banki joka swipe kani 100,000 rand fa Forex nene yokwanira nde tikati return to proven leadership ali bwana nde bola Mutharika imwe ucha ndi mmene zilili panopa dziko chilichonse chimene chikupita chili boti sinsa pangire sinthu zoti nkhani nakhaya koma chilichonse chimene chikuchitika pano kamachiyang'ana manena kuti amwene nde bola kamwe wakale imwe ucha bwanji
iye uja pano as it is, he has proved to Malawians that he was a good leader. That's where the focus is. Proven leadership. Who has proved that? School man now, can you prove that Chagud is equal to Chagud? Can you prove that Professor Arthur Peter Mutharika is equal to Forex? Can you prove that Professor Arthur Peter Mutharika is equal to single digit inflation? Can you prove? Yes, we can prove that. Because when we've tried, why they're calling themselves youthful leadership, they have failed. But he was able to do that. So we want to return to proven leadership because we have proved. Kuti awanda akatundu. Koma ino alipipa kuyankhula kuku iniyo mukakhala pansi with your conscience clear iniyo mumapangako realize kuti pena pake I think Malawi tinalakwira mumakhalapo pansi kulingalira kuti ngakhale anthu akutere kunjako koma ife Malawi tinalakwira pena pake mumapanga realize zimene zoti munalakwira kwa Malawi kapena muona ngati kuti it was actually Malawians that did you injustice by kicking you out of government. No. The power to govern derives from the people and can only be sustained through a transparent and an accountable government. Section 12 of the Constitution, the fundamental principles of the Constitution. Whatever it is, the ones who chooses who should govern are the Malawians themselves. So sitingapita kanada Malawian atalagwira kuti chosa. Sama tifuna at that time. Chifukwa zifuka zimene amaona kuti awa tikulakwitsa apa ndi apa. Ndeniyo mumavomereza ngati chipani kuti ifeyo Amalawi tidakulakwira pakuti. Pali zinthu zingapo zimene ifeyo ngati chipani and zimene zimachitika ku chipani chilichonse chifukwa kuti unthina alese ku chipani amakhani ma interest osiyana zimene akufunira kuti alowere ndale. Ena analowera ndale kule kuti akalemerereko. Ena analowera ndalama kuti akhale ndi mphamvu zoti azipanga intimidate azinzawo. You cannot control wina aliyense. Koma muziti mukakhala muja mwana okay, out of anthu 100 at least anthu 80 akusangalala ndi mmene upangira. There is no way mungasangalatse wina aliyense. That's why democracy inabwera kuti ikhale kuti ndi mphamvu zimene zili kwa anthu zopasidwa ndi anthu zopangidwa so control ndi anthu. Anthu onse azipanga chiganizo koma at least mukamapanga and I like the way that democracy kwambiri kuti much as we are talking about the majority, the minority must also be protected. Then you are talking about democracy. Because you can't talk about that because just antu 8 akusangalala, therefore antu 20 tibe nawo ntchito. No. Now also ndi anthu. So if we know yes, we are governing the interest of the 80% amene afunawo tukuzisamalira, but the minority interest, which is the 20%, must also be protected. So that and alipo 20 ukati tibe nawo ntchito. No, hear their views. Ndikumamva ndifeyo kuchipani ndi system yona kuti tikumakhala ndi feedback kumamva kuti kodi painting kalakwisa ndi pati painting ngakonze ndi pati. Yes, tibwiriraso mbuma pa 17-18 September tikavota pa 16 September pa munena mwa detail ya kwambiri komano sukuti tizakhalira to 100% perfect as a government. There's no one who can be 100% perfect. Sizingatheke, only God is perfect. Ifeyo kumatika makhala kumati tizita mauzana having these honest conversations apa mukulakwitsa apa mukutere panopa ifeyo DPP we are a very reformed party. Tikumatha kumva tikapanga zinthu zichanthu zoti apa musinthe apa muna akapanga chonchi ma advisors oti mula ifeyo amene tipanga advisor anthu akulu kwambiri even ine personally ngati Noel ndini ma advisors akulu ma 90 years 95 80 ena nali ma amejeno mwaroza apa muzipanga chonchi takauzana nini mupanga izi kupita kuchipani kuja for the first time kwauza kwakulira achina maglass meti kuipanga manifesto imene laipanga izi kwa youth yangane kwaona kuti for the first time anthu aja kumati I think munena zoona, you know, and we're saying kuti yes, this is what we have been waiting for. Tukufuna kunena kuti tikhale ndi chipani chosinthika. So yes, we are a reformed party. So tungobwera ngati mmene tinalili akale. Komabe sukuti tingakhale 100% perfect. Pazikhabe mavuto ena ndiye kuti awakoka. Koma chimafutika kwambiri ukakhala walo munthu ngati mtsogolero ngati bambo pa khomo. Nkazi amene nati mamuna uyu ndikhala naye. Chifukwa kuti akalakwitsa amatha kuvomereza kuti akazanga pepani nalakwitsa. Osati chilichonse ukalakwitsa palitufazi bambwenda mmakomo alakwisa ndiwo koma mapeza kuti mkazi ndi amene akapepesa pepani pakuti angufuna nontendere kuti mwina nambisa nkhani ina. So we are very reformed as a party and I can see that and Malawi would enjoy and would want to open more room to get feedback kuti
chimene tikulakwisa ndi chiti chimene tingakonze kwambiri ndi chiti. What are you expecting? 5 because kaba suka mbina zina zimene tikuziona kuti zili choncho koma that's not what Malawians are expecting. Alibiwa ine ndikhulupirira ndinu Khristu sichoncho. Yes. Munthu akamba pemphera pamaso pa Mulungu ukafuna kulapa machimo somangonera Ambuye ndachimwa ndikhululukireni. Umayeneka kupanga admit chimene wala kwacho kuti ichi kupanga confess. Ine ndisana kukumbuse na baba inuyo mungauza Malawi kuti Malawi zakuti Malawi fendi sina kuchitireni zabwino tinalakwisa mungapange point out machimo anu angati no DPP amene munalakwira Malawi nthawi imeneyicha machimo angatuze ndi Malawi kuti machimo amene munalakwa ndi apa pali zinthu zina zimene zimachitika ngati amafuna kuti paka kwambiri kuti mafana awa ndi a quota system anabweretsa quota system of government. Quota system of government inabwera 1983 ndi Malemu John Tembo mzimu wa utse mtendere kuti sizoona kuti government imapanga run on quota. So ndalama imene imalandira Chitipa council ya Chitipa si ndalama ifanana ndi imene imalandira council ya Blantyre imakhayo siyana amapanga quota basi. Secondly amapanga base kunena kuti se tikufuna kuphunzitsa mwana wa kunsanje kuti kumatentha kwambiri by 10 o'clock ana amenera tawe iruke kaye chifukwa kwatentha kwambiri mfuna mupange compare ndi mwana wa Blantyre. Kuli madera ena onena kuti mwana sanaonepo ologali moto ndege amangoimva sound ikamadusa mwamba sanaione mfuna mupange compare ndi mwana amene wakwera. Now amakonda kuyuza dzina la quota koma pali what we call equitable and equity. Now tikati equitable tikunena kuti inu ndine tonse boma potipatsa litipatse 1 million kaya inu muli 10 million ine ndi 100 million it doesn't matter. Koma tikati equity tikunena kuti ine ndi 100 million ine muli ndi 10 ndeti boma likupaseni inu 90 kuti mufanane ndine. So anthu amathamangira kunena kuti quota but what we are trying to say is to balance the education system. Chimene anthu anapanga 40 kwambiri fe DPP was the quota system but we are trying to balance and ukakhala ndi anthu kuti you should explain anthu amakhala more emotional but let's look at the reality. Mwana amene akuphunzira kumudzi kwambiri simungamuyike at the same footing ndi mwana amene akuphunzira town. So we are saying kuti okay fine tisanayambe kuwayika anthu based on merit at least each and every district izidi pasapo ana 20 kuti apite ku university. Otherwise mupeza kuti district ina yake sizapangapo contribute ana kupita ku university. Sizateka izipezeka kuti if you put 100% merit on the system yophunzisira ana tiri kwapanga measure anaja mofanana yes maiso amakhala ofanana koma muona kuti performance ya mwana wa ku Nsanje ngamene ndinela mucha chifukwa cha zokhoma zimene akuchitika plus temperature mukampange compare ndi munthu wa Blantyre kama mukampange compare ndi munthu wa Mzuzu dera loti kumazizira temperature ndiyo siyana zochitika ndi zosiyana. Are we being fair? Yes we want, are we equitable? So Alibiwa fusolo tunakufusirani zadala. De fusolo DPP chimo lalikulu limene amalipaka amanena kuti ife ndi quota system. Koma quota system sinayambe ndife. Kuna kungonera okay kuti mwina chinthu chikeke itizingawa moti aende bwinobwino tingaende naye motani. Koma after some time inapeza kuti quota system was abolished. Koma tu inalipipa ino ndinete tiuzaneni chilungamo pano. Ngati Malawi adakuya nanu sindikhulupirira kuti people were going to the streets because iniyo malano linapanga implement ole mapanga force quota system. Takumbukira nthawi mademo mena yakira moto nthawi chayo. Ino munduza kuti inalinkana quota system. It's one of the reasons. That's why because omafuso amene kuti chifukwa chakuti I'll be justifying. Zifukwa zakuti ichi china chifukwa chakuti or I'll be admitting kuti yes apa timalakwitsa. So if you look at tingabwe panopa kuti ichi chose that's why ndavomera kamambiro kuti even apa pamene tutenga boma sukuti zaka 100% perfect. No. Koma munthu sungamanene kuti ndinachimwa ichi nde Mulungu andikhululukira maundu kachimwaso mwembeza kuti Mulungu akukhululukira upiteso kachimweso kachikena zati fada mwajairatu. Ino tifusulija ndakufusirani zadala chifukwa choti ndimafuna ndikukumbuseni maskando ngati cement gate nkhani ya cement ija panalinso nkhani ngati anthu omagwiritsa ntchito taxpayer identification number ya munthu wankulu Professor Peter Mutharika nkhani ngati zimene zozo komanso ndi all those unresolved
corruption legacies. Ndeti mafati mange mare kuti mukamauza anthu kuti we are returning to the proven leadership, and yet pali zinthu zizoti is still outstanding. Ino zinthu zimene zosumazipanga recognize amene ajanali masmoko amene amalawi ife yona likalipita nawo kwambiri. Zinthu zimene zozo chifukwa kuti if you see 99% of those cases are still not concluded. Therefore, sitingamapange discuss an issue that is in court. Tikha kuti tikusokonekera. Tinakha kuti ma decision abwera kuti decision inapanga chakuti ndikunena kuti okay tikhozoma yankhula koma pano pa ineyo chimene sinazifotokozere zonsezo zona kuti ndi macases oti ali mu court. De tikayamba kupanga discuss issue ili mu court mumva tali mapanga discuss nkhani ili mu court. Ine munthu opanga malamulo even ku parliament. Kani so ka court kuti ibwere pa floor of the house amaganiza no court sinapange decide until that issue or the matter is concluded, then we can discuss it. So that's why in Zambia ndangozisiya kuti zimezo sindizipanga discuss pano because zidakali ku court. Now anthu kumalawi kunoko amanena kuti akangokupitisa ku court amati iwe ndi olakwa. Koma amati kuti you are always innocent until proven guilty. For example, munachula za Bible. Paulo anamangidwa khala ndende. Paulo analakwa ja. Aliviva. Itukamba tu masana kujesa mfumo ndibonese. Singawubonese. So tikamakamba nkhani zinazi mozoti okay. Yesu ananena kuti blessed are those who are persecuted in my name. Amene akuzunzidwa dzina la ineyo. Akungolangidwa ungozunzidwa dzina landa. Chilungamo chake cha nkhani jo sichinaende sichinathe ife singakhala pano mapanga discuss nkono nkhani zoti zili ku court ndazisiya. Koma sikuti wina aliyesa amene ali kundendelero li ndoti anachimwa. Ina ananamiziridwa. Pali kesi ina kina tuluka pompa yonena kuti munthu wina ake anamangidwa chifukwa amaganizidwa kuti anapha munthu. Munthu uja wazatuluka 3 years later kuti anali ku Mozambique. Kama munaiona mu newspaper. Munthu yo amaseva kuti anaphanda munthu. Anasowa koma munthu yo analipo. Koma anakamangidwa. So it's not kuti aliyesa amene ali ku prison lero kapena wamangidwa ndeti anachimwa. Zina kumakhazi ndizambiri muno national anthem ya Malawi mati njala ntenda nsanje. Now muzaona kuti anthu amene amapanga phokoso kuti awa akupanga corruption akuba kwambiri. Let's look at the levels of corruption today. Ndimene ali entire DPP. Because if there is anti-corruption bureau eti magwira ntchito. Panopa kuli anti-corruption bureau mofusati anti-corruption bureau ilipo. Katangala kuchitika pano. Nde mulungu akafuna kunena nthawi ngati ino ndipo sondabwera nthawi bwino podcast. Maiko usi wanena kuti boma munde muli kuba usati masewe. Ndi anthu pofusa akumfusa maiko usi kuti iweyo kuti uli kuba uli momo. Wayankha bwino kwambiri kuti kodi iweyo kampeza mwana wako ndi waneba akusewera. Wako atada. Umakatenga kusambitsa waneba. Umamba kusambitsa wako. Ine ndikusambitsa boma langa likuti likuba ndi ndikulichapa pagulu. Okay. Fedi odi nditengeyo ndi wanga. So the levels, the things that Malawi were expecting, that's chikubwera kwambiri ku proven leadership kuti timaona ngati kuti awa mesa amati asinta. Amati kuzakhala high five kandi zina zoterozo. Koma takuoneka kuti nde zakubazi ndi corruption ndeza kwera kwambiri nthawi MCB even so now everything that you do you go back to statistics. So numbers don't lie. Inuyo mwapereka chisanzo cha amaiko usi kuti akukamba zinthu zimene zikuchitika mboma. Anthu akhulupirira zomwe akunena ausi. Tangu ndiyankhani eya kapenayi. Ndifuna ndisana kanti. Yeah, tandiyankhani eya kapenayi. Anthu akhulupirira zomwe ausi akunena. Kwambiri. Kwambiri. Mukumbukira kuti Solo City mankani naso zomwezo nthawi ya ankane naso the very same fashion ankanena boma amu mwakuti anthu amene amasicombingo tikalowa boma anthu tapitisa kwakuti achili maso ankanena zimene. Ndana abiditsa. I would try as much as possible to avoid ya malemu jima. Yeah, but it's on record. It's on record. Yes, now so ankane naso za DPP. Yes, zomwe ankanena za DPP anthu so akhulupirire zimene ankanena jili maziti mboma mwanu mujaso munali masmoko so anyo. Chimene chimachitika bwana kuyendesa boma anthu amangochitika ngati choseweresa. Palibe boma limene linga zakhale nkuzakhala kuti lili there is zero corruption. Sizingatheke. If you sit and look at corruption, timayenera kuti tikamaipanga zinthuzo, can we
control the corruption to be at some manageable levels. Because even in the US there's corruption. Yeah, but yes, even in the US there's corruption. But Ali And Pipa, actually Ali even Pipa. even if Ali Pipa ndikuduleni. Chabwino. Ali Pipa ndikuduleni. You are aspiring for a parliamentary seat and your party is also aspiring to govern this country. Are you saying kuti corruption should be permissible to a certain degree? What is corruption? If we start, I'm not here because to define according to definition for example in Sunduka voted right akuti ndikangotenga ufa kumugaira muntu imeja ikuoneka ngati kuti ndi handout koma ICB akuti ayi ndi chiphuphu so ndi chiphuphu so tikanena kuti awawa akabwera boma lililonse likabwera lizapanga corruption 100% kuchoseratu. But you must speak hope to the people that are here to vote for you, and then you are telling them zangu panga ko kanthu kapangono osati zangu panga kanthu kapangono katunga timachitafuna panga titu ndi system yoti timakhala ili tighten muzaone kuti tikakhala pasi paja kuti kodi boma lililonse tikumasintha koma corruption si kusintha. Who are we not changing? Sindifuna kulowa kwambiri umeko kufaza ndona kuti alipi panati panga ataki ifeyo. But have you noticed that we keep changing governments, but nothing is changing? There are some people that we are not changing. Amene akupanga amaidziwa system ya boma amene maendera. Maremu bingwa ananena mutana kuti you know what? We need to do an overhaul civil service. Yonse. Chifukwa kuti muzapeza kuti ku civil service director mmodzi amapeza kuti mina walandira allowance atsiku limodzi anapita ma meeting 6. Ngati sapasidwa allowance amene osasayinira ndikuti ma meeting sakachitika. You go ku meeting kusalima kaona kuti okay if amatitenga anthu pita kona kunoko zakambirana zindi nkhani kuti nakhoza kamba pa phone. Nthawi ya COVID zimachitika makambirana pa phone. Anthu amafuna akapange allowance. So you are going to pretend as if you are going to work. Koma sumuka gwira ntchito mukaba. In short, koma kuba kwake sumukuba kuti mukupisa nthumba boma. Koma mapeza ka excuse kena kake konena kuti china chitengedwe. Zinu ngati zimene zazati will take time kuti zasinthidwe. What do we need? That's why pa Vision 2063 palima measures. One of them is mindset change. How do we change? How do we become patriotic citizens? Because do we have to have a Malawi that we have today? What do we need to do to change? Now, people talk about mindset change. I'm thinking we have to enforce the mindset change on the people. People must be disciplined. How do you discipline a people? Panoba kumango khala zinthu hayi zate ngati panoba for the first time ku DPP we are saying zimeza khala ndo mbuyo mu tufuna lifestyle audit. You've seen in our manifesto now. Chief mulindi 20,000 or 20 million kwacho mwaitenga kuti. Panoba bema mfusa munthu zake. Now chimene chimachitika munthu waba wakangogula zimagali moto zodula kaya kugula zinyumba zodula kwende ana kungomombera mmanja. Ndakhanduika mbamene masuku ano maisiya koma kuti you can actually tell kuti ndi mmene economy ikuyendera awa ndalama zake akuzitenga kuti apeza madili ena akamenya mafilimu ena ake zakubasi zimasowa andikuti muzaziwe kuti akuba ndi awawa akatuluka MCB pa 17 pano mwapase 2 years muona kuti anthu ena onse amba usauka kuti awa nali gulu lija awa nali gulu samasowa because when you go quickly to the riches, the quicker you rise is the quicker you're going to fall. So akakuti kuenda ma step by step pang'ono yona kuti waivutikira wakesera thukuta kuenda motani uzaona kuti ukachoka pa step number 90 umafika pa step number 89 koma ngati nali yakuba fatu unachoka pa step number 1 kufikira to step 90 ukamaperform ukamangochoka pa 90 straight to 1. Ali Pipa anthu amanena o sadiso anthu amanena koma even ineni makhulupira kuti politics is about perception. Amene anthu akunena zinthu zimathaso kupanga form a certain kind of reality. Anthu amaona kuti to a certain degree Professor Peter Mutharika ma decisions zawo ena amachitidwa influence ndi anthu amene anali wazungulira. Ndapereka chisanzo cha cement gate kani ya TP nija nthawi imene ijayo pamene anali ndi zaka zimene zijazo. Panopa the man is advanced in age and this is reality and tikamana chonchi suti anthu akwapanga atake a Mutharika koma kunena the reality on the ground. Iniyo simukuona kuti
anthu amene anazungulira Mutharika azapanga so influence my decisions awo. That's the fear that most Malawians have. Kuti perhaps anthu amene azungulira Mutharika aja azapezeka opereka mapanga ma decisions ena ake okuti atakumwa apanga mislead Mutharika, therefore leading this country into another mess. Mafusa paipo makamba nkhani zingapo tizitambasule. One, tikanena kuti munthu uyu wakula wakalamba amene nakhala munthu onena kuti ndeta kuiwala. Mwaona ma speech a Mutharika amayankhula 15 minutes osaonera pepa paliponse. There's no teleprompter. Zuchoka mmutu zikupita. Akuyankhula. Munthu amene sunga nnamize. Yes, pazakhalabe atsogoleri onena kuti ena ndi ena alowera zawo zina because sangapange manage chilichonse afuna asankhe cabinet. Apanga trust kuti tatengawa kuti atithandizire ku cabinet. Tatenga kwa munthu amene akuntenga uja alese sitingandziwe mtima anthu mitima fende yosiyana. Mulungu anati mitima nayi ndakupasani. Alese akazone ni mtima wake mmene ulili. So kunena kuti Mutharika tizampangira chiganizo ayi sizingatheke zimenezo. Anakana sokale kuti tipangire chiganizo koma ifeyo tizipangano move agenda yathu imene tikuizwa ndi strategy imene tayika kuti strategy bayika president ndi ife tikunthandizira president strategy. Yes, koma in the processing group, that's why ndunena about ngulugulu muja sizingatheke kuti wina aliyese adzapanga deliver that strategy 100%. Implementing that strategy kumakhala ma challenges are implementation. Wakati anthu ena deliberately sabotaging it, ine sindikujapo ndichipanga deliver bwanji akuchipanga choko chinthu chonena kuti chimene nakupangidwa within 6 months chikukhala 3 years 4 years chifukwa mafana enake sakudya mu system muja basi amathanditu kulolela kupanga sabotage government yonse kuti no mafana amene ife sitikudya mafana usiku. So you cannot rule out that. That's why mmene kuti mmene mafotokoza nkhani nacho unaitawatawa pali zinthu zina zake zoti zifotokozerana chilungamo kulamulira dziko anthu amangoyankhula kuti ukhale iweyo pali nthawi zamakhozo khala kuti okay iwe ndi mbambo ndi mbusa bwanje nthawi zambiri azibusa ambiri anawo amakhala osuta chamba omwamuwa kwambiri. Tiziti makolo awo amakhala zimene azilolera makolo awo azibusa akuyesesa kuwauza nawo kuti no musapange chakuti musapange khaidwe ndili chakuti chopanga ndichi zimene akufuna iwo kuti zichitike. So yes, APM cannot deliver the strategy yonse imene tinayo yokonza economy eka. He will have to entrust Lipipa kugwiranichi ana malomba kugwirani ni apa gangata gulano kugwirani apa Jenny Answer ndame antinga kaleyu aliyese apangero. It's like engine chikuyenda tire ligwire ntchito lake la tire, hand brake agwire ntchito yake hand brake akafunika. Tonsefe sitingakhale engine ndi gamoto siyenda. That's why ku 1 Corinthians 12 akuna tupi lonse tupi limachedwa tupi koma lili ndi maparts osiyana siyana. So a body is one but with so many parts. An eye cannot say to the ear I do not need you. For if the whole body were just an eye, then how will it hear? But each part of the body working in coordination with each other delivers. Kuta alipipatu ndiawo ndikuti makutu maso mphuno pakamwa ubongo zonse zikuyendera mofanana. That's exactly what should happen. So mukazapezeka kuti ati gamoto yanokola engine ndikuti mapiston follow ngati ya follow mapiston awiri ali mwamba awiri ali pansi imene azisinthana koma apeza tonse follow ali mwamba basi gamoto yanokola. So yes, we will have to assist Professor Peter Mutharika to deliver the strategy to fix the economy, to fix the mess that we have today, to make sure that there's enough forex fuel sutuka kaso panzere chicho chose pasono boma itu chicho setuka panzere sugar kuti umpeze panzere simenti adapezeka uchipa panzere mafuta umwewo kuti wapeze panzere meno dusa pandapeza sonzere wayamba kakanga mafuta safuna usowa kandi chani chicho sichukhala panzere. You cannot be doing that in 2025. Tindi agenda 2063 that we need to deliver tukanika. So yes, we will be assisting APM with the strategy. Strategy is his. Bana muntu jani machine akuyankhula 15 minutes chiyo sakuchikumbukira simunganene muntu akalamba osatheka. Nkhani naso Lipipa muli apa makadeti ano anyamata ano anabowa anthu university set and I'll be blunt with you. Makadeti
anthu ambiri amene kuti ife makadeti nanatibowa kwambiri manamba plate ana dadi izi ndi izi ena kukutumula anthu munsewu muchani usavale t-shirt imene muno mulimbi muno ni mwathu zinthu ngati zimene zijazo ndosinthika bwanji anyamata anu kuchipani sazamapanganso zobowa I mean assuming that mwawinadi chisankho anyamata anu sazamapanga zobowa makadeti sazabowa so anthu ntawuniyo. We try as much as possible not to. Nyumba ina iliyose makhabe anaozungusa. That's why you find good even leloli ku MCP kuliko from nowhere good so anthu ankhanza kumenya anthu akataka penge mademo kwa kanisa kwa menya kutani you know kumakhabeza anthu enako noti nanjira njiso pano pa anthu 1 million jobs jena kanika anthu akusowa zochita ndakauza kamenyena anthu 2% 10,000 akuthamangira kakhala kunzera. It is our responsibility as leaders to ensure kuti nonsense itichose samakhalepo zachibwana zichoke samakhalepo. That's why tunena kuti we are coming in as a reformed party. Tikambe nkhani ya the Gen Answer factor, APM's choice of Gen Answer as running mate really sparked debate. A lot of people did not expect kuti atakusankha Gen Answer. Situ zamene kuchipani kwanuko mmadziwa kuti mphekesera kuti I think APM asankha Gen Answer kukhala na running mate wawo. Inuyo ngati Noel Lipipa munthu wachinyamata kumene kuja sumembekezero angakusankhana running mate nisanafusa nifuso sumembekezero. Number 1 ibaganiza amene sinayembekezere ifena kuti ine ndo ku southern region kwambiri right saka nakusankhana fund no southern region. Yes danga simu nakani na uda angotenga na ukaka southern region chabwino okay 1 2 ndidakalibe experience yokwanira kuendetsa menda kufotokozera kuti nkhani ta experience jamsaitenge mumsewera mukantenga munthu muone kuti kodi uyuyu tinagwira ngati mena lili Gen Answer for example anthu mungu yankhula iya Gen Answer zambiri mbiri achinyamata you don't want to sit down and say kuti who is Gen Answer. Who is Gen Answer pamene babo pamene tifusa alipipa kumalawi kuno kunachitika zisankho okay pamalamulo zisankho zimene sizinachitike kuma 2019 tinali zisankho zimene court inanoti zisankho izi ni manyaka tindika votation 2020 munthu amene anayendesa zisankho zimene zizo ndi Gen Answer amalawi akhulupirire bwanji kuti pakhale apa Mutharika amene ali wokalamba unasa kudziwa apa ali Gen Answer amene sadayendese bwino chisankho chimene court linapanga proof kuti chisankho ichichi chachitikatu court linatija fotokozeka tambire bene court linatija ine sindifuna ndikuze koma nkhani yakulu ndona kuti nkhani yakulu alipipa nkhani yakulu panali ma irregularities panali ma irregularities chinaona chisankho chinakavotanso no record that Gen Answer ankafuna ubela chisankho ilo alipipa situ kama nkhani yobela chisankho alipipa kumene mupita nkhani umeko kundi imeneyo alipipa there is listen it's on record so you have asked it's on record kuti panali ma irregularities yes therefore tikavoteso okay just for sindifuna kuoneka kuti ndikukhanga ndikupanga attack the court inu mungati mumenya mpira walakwika kuti kwakhale rematch makasintha malamulo kuti mpirawu tikamamenya poti mamenya bullets ndi silver masapota a silver or team ya silver ndiyololedwa kuti ikhoza katengako Wanderers imene inaluza mu semifinals kuti itengeko ma player ina iphatikizane ndi ma player a silver bullets so ikhoza kasankhaso anthu akamirika fune tikumasula zimeenda choncho alipipa analogy anu yonse sindiyosiyana kwa zisankho alipipa ndizosiyana msaphatikize ndi zimenezo actually nkhani omwe mafa unena tikubwera tokonko tifuna yabwino tisiye mene tisiye kuno fana kukuzanira kuti tikanena kuti chinthu chalakwika pobwerera chimenera chigwise ntchito malamulo omwewo osati ukasintha that I'm not saying kuti court inapanga chakuti tinazivomereza kuti chisankho auti sichinaende bwino chikakonzedwe so the quality of the election sinali bwino ikakonzedwe so fair enough komanso ulendo uno mukamapita kukakonza tikagwiza ntchito malamulo ena anyuwani malamulo achakuti ndi awa malamulo achakuti ndi awa malamulo achakuti ndi awa fine ine sine judge I'm not a lawyer tinavomereza tinafika pano but who is Gen Answer? Gen Answer ndi nzimayi amene kumalawi kuno anakhulupiridwa koyamba ndi president oyamba Bagiri Mulusi kuti ndikuona ngati mayi uyu ali bwino ndikhoza kumtenga kuti achoke ku malamulo akakhale magistrate kena kwazikwera kukakhala judge. Gen Answer ndi nzimayi khaya amene anakhulupiridwa ndi malemu Dr. Bingu wa Mutharika mzimu wa utse mumtendere kuti I think uyu
akhozokhala attorney general wabwino wa dziko la Malawi. The first female attorney general Malawi and the only one. Jane Ansah ndi nzima yekhaya pamene pa ma justice of appeal onse ali ndi PhD. Jane Ansah ndi nzima amene ali oopa Mulungu. Amene saopa Mulungu ndi ndani? Mudikiretu. Kuli anthu ena amangokhala nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake anayikana. Nde ukamati mukamakhala manena kuti who is Jane Ansah, teni timuyang'aneni munthu uja timuyike picture. Osati inu mumvere zoti ena akananena kuti munthu uyu ndotere kapena uyu ndotere. No. So what has Peter Mutharika done? Peter Mutharika said nnatenga kwa Chinyamata, this time ndikepo gender, nditengeko nzimayi. Yes, pala azimayi anga pamene ali capable kuti atengedwe, but choice ya Peter Mutharika in 100% kugwirizana nayo. Tatenga Jane Ansah, go deep and reflect who is Jane Ansah. When you start finding the answers kuti kudziko ngati Malawi lona kuti mbuyo monsemu azimayi amapangidwa sideline. Ndipo mpano lutamba imeso ndi entire fed for the first time if I think amene nabwa kuti at least nsikana maphunzira nayi limodzi atsikana tima amatengedwa kuti ndi azimayi kuti basi ntchito yawo ndi okhala ku kitchen. You know? So ifeyo ndamene no dziko lulukhanga likusintha Peter nona kuti ndintenga mayi uyuyu mayi amene yuyu kuti ndiophunzira lawyer wakapitiriza pano khala attorney general ndimopitiriza kugwira ntchito yakuti ukapanga PhD kutani ali nzimayi. Kumalawi kunoko it's a great achievement. Actually mukatenga tichose professor Peter Mutharika timusiya apo. Jane Ansah in terms of qualification ndi expertise yake kulibe presidential candidate amene akumfika CV yake. So go and look at the CV ya Jane Ansah. Ukapita pawe kawakale kuti kodi huyu azimaya mandoza Lipipa zicha. Let me see kuti Jane Ansah ndi ndani. Lipipa, inuyo mwana kha president wa DPP. Mukadasankha mayi Ansah khala running mate wanu. Be honest. Yes. Mukadasankha. Nagasankha khala running mate. Panali ma options awiri in this election. To pick Nyamata kapena to pick Nzimayi. Both options tinakhala tusankha Nyamata alipo Nyamata amene nakatenga kuti ndiyende naye. Koma being in Nyamata kuti ndikutenga no running mate ndi mene situation ilili to balance the gender nakatenga Jane Ansah kukhala running mate. Lipipa pali nkhani ya 50+1. Yes. Mukuona kuti DPP itha kukhala outright winner ndi 50+1 payoka. Panopa ndi mene situation ilili yes. Mustawuteka? 100%. Mutha pali UTM pali yateka kale chifukwa chona kuti mukaona chimene chikuchitika iti kumala kunoko things are shifting faster because inesi nayembekeze kuti APM angamana ndidwe mina kula ndidwe mucha muona kuliko chimene kwenda. People are sending a message, we are tired. Munatinamiza. Now if you go malonga ti kulilongo izimakhazo na kuti anthu amanena kuti Central Region ndi MCP. No. Bingu anapanga chinthu chimodzi chofunika kwambiri ku Central Region. Anamenya kuja almost 70% of the vote. Anthu ku Central Region ndi alimi. Anthu ambiri ndi olemera ifa cha ulimi. What does a farmer need? A farmer needs my inputs or cheaper. Chimanga cho cheaper, fertilizer or cheaper. Lelo farmer mkamuzi akagule fertilizer 180,000. Tumbala fertilizer. Mulimi angakasekerere. So anthu aja natala ngati tukula ngati akukhala 180 panopa tupita ku chisankho. Imagine the price after chisankho. Tikatengawo sizingatheki. So anthu bazindikira kuti tili pa mpeni, tili pa danger, what should we do? Tenta siyawa tikatenge. So for the first time I can tell you timenya 50+1. Now sitoka if you see kuli Enoch Chihana wabwerako kale. Kuli Frank Mwenefumbo wataniso kale wabwerako. So mkamani toka kuliso David kuli Ambewe ataniso abwera. So it's not only DPP. Tayambatu kusonka. Anthu ena so amene aloledwa kuti azapangena memo ndololedwa. DPP si kupita yoka. Tili ndi alliance itu. They afford mumaiwala. So 50+1 is very possible. For the first time tatenga Enoch Chihana amene pa 18 pa 20 September akamaka lumbiritsa poda tulumbisa izidenga kandi 15 kandi 20 days anthu akawina sala lumbiritsidwe akamalumbiritsidwa second vice president wa dziko from the north trying to balance. Lipipa confidence imene yetu DPP kaluzo sazimangirire.
bwana ine sinimagwira chinthu chonena kuti chilibe moyo. Chabwino. Lipipa kupita kumapeto ndinakufinyani kwambiri. Ndifuna muyankhule kwa Chinyamata mu constituency yanu. Kumaliziro ndifuna muyankhule nawo kuti muli ndi mapulani otani kwa Chinyamata ka anthu adera lanu. Ndikupaseni ule mwayi musekerereko. Achinyamata tagwira nawo ntchito bwino kwambiri and anthu ena amayankhula palibe achinyamata zimene achitira ndi anyamata aonesa kuti Lipipa tipangira ntchito izi. I think tiyamikire kuti pamene wapanga manifesto ya DPP tinayika ndalama zambiri zoti azikongola achinyamata ndi azimayi, most 100 million yokongola achinyamata per year ku every constituency. Fai machepa ndalama imene timakongoza I think 20 million. 100 million azikongozana achinyamata kuti yena apushe ma businesses aone kuti angapange zina zotani. Achinyamatawa ambiri akukhala kuti akusowa chochita panopa. That's why muona kuti manifesto ya DPP ndizipanga link ino ndi manifesto yetu kuti itsegule fena kuti manifesto ya DPP tikuti tikongola $2 billion to stimulate the economy kuti ma industries abwerere m'malo mwake. Once we are doing that, we are creating more jobs for the youth. Achinyamata akupeza ntchito. Now once we do that, ndekuti anyamata aja akamagwira ntchito azilipira msonkho, pay as you earn. Ndekuti even our collection ya tax revenue ikhairo panga. Tindi ma systems angaba metu funa upanga. Tindi achinyamata ena amene akufuna ntchito za manja tikubwezeraso ma ntchito za manja zimene zinatestedwa pakati apa. Pachenali ndi ma universities, ma colleges nditu ma technical colleges ambirimbiri amene anatha pakatipa akubwereraso kuti anyamata azikhala ndi kenakake kukochita. Komanso pali zambiri zimene tikuapanga kwathu kachinyamata ambiri amene akuvutika tikaphunzitsa driving. Komanso tinalonjeza anthu ena ndi ena kuti tikhoza kupezera ntchito pang'ono ku South Africa mwazinza tubula akakhala anthu okhulupirika tapeze ma passport apiteko kumeneko nawo akatoleko pang'ono. Ndi kampeni iyi achinyamata panopa abwera kale anyamuka moto mawati ndi whistle stop amene akunati Lipipa akayankhula zinthu zake zimakhala zoti zimachitika. So achinyamata tikugwira nawo manja. Chimene tikufuna kwambiri chimene tingapempheni ngati mtsogoleri wa achinyamata mu constituency mwanga nchonena kuti tikakuthandizani tikakupezerani zintchitozo chonde samalani makolo anu. Komanso ngati mukufuna kupanga chitukuko gulani malo mu constituency mwathu momwe. Osati mwachoka mu constituency mwathu mukapeza malo ena kwina kulunzu ku Blantyre City South imene panopa yasinthwa ndi Blantyre Chiromoni Kabula na Ncholi constituency. Kuliso nyumba zosakhala bwino zoti mukagula malo mukonzeko. Tifuna in 30-40 years tione constituency yotukuka ndithu. Bwana Noel Lipipa, it has been a pleasure chatting with you. Am I speaking to the next DPP president after IPM? God, I receive. You receive, I receive. Komano utsogoleri wose amasankha ndi Mulungu. Okay. So ngati zinalembedwa zizachitika. Chabwino. Zikovoka vile. Ndisabutireni nkhondo luchipani et. Kodi olomda matsinana wambiri nzipani. Akuti since the time of John the Baptist, the kingdom of heaven has suffered violence, and only this violence shall take it by force. Ladies and gentlemen, that's a wrap. That's how we have concluded today's episode of Face2Face Podcast. My name is Victor Dafres. We really had a very interesting conversation with Noel Lipipa, who is the former member of Parliament for Blantyre City South. But now it's called what? Blantyre? Blantyre City. Anagawa. It's now Blantyre City, Chiromoni Kabula na Ncholi constituency. So anachotsa 9 maodi 5. Anachotsa maodi atatu. Kundisira maodi awiri ndikonjezera mo the Chiromoni ward. The part of Manyo to make the new constituency. So this constituency was not there. It's a new constituency. It's number 203. Ndima constituency 193. Staonjezera ma constituency ena. So this is that new constituency. And it will be a good thing kudi breaking the record dikaso kudi MPO yamba in the new constituency. There you go. If you're watching this video on YouTube, make sure that you hit that subscribe button. Goodbye.